En lo alto de cada montana conquistada, hey historias que nunca se contaron, no de gloria, sino de renuncia, no de éxito, sino de noches solitarias, de lágrimas derramadas en silencio, de decisiones difíciles tomadas con el alma desgarrada. Sacrificio no es una palabra bonita, no es un gesto de ocasión. El sacrificio es renuncia a lo fácil para alcanzar, a lo eterno. Es mirar a los ojos a tus miedos y decir, aún así, seguir adelante. La sociedad te enseñará a buscar el placer inmediato, pero los gigantes de la historia no se construirán con comodidad, se forjarán con disciplina, con dolor, con convicciones más fuertes que la duda. El sacrificio es el puente invisible entre lo que es, y lo que estás destinado a ser. Why no, nadie aplaude el sacrificio cuando lo estás viviendo. Es solitario, es cruel, es ingrato, pero es real. Why en es fuego te descubres, por cuando das lo que más amas por aquello en lo que crees, ahí en es momento te conviertes en leyenda, no sacrifiques tus valores, sacrifica tus excusas, no sacrifiques tus sueños, sacrifica tus vicios, no sacrifiques tu esencia, sacrifica tu ego. Y cuando llegue el día en que el mundo reconoce que lo que hiciste, tú ya no necesitarás reconocimiento, porque el verdadero premio no está en el aplauso, sino en la transformación. Hoy, esta colina no la subimos con los pies, sino con el alma. Esta batalla no se gana con armas, sino con carácter. Y este discurso no es para los que buscan atojos, es para los que están dispuestos a darlo todo. Porque eso, soldados de la vida, es lo que realmente significa el sacrificio. En un mundo que premia lo fácil y celebra lo superficial, el acto de no conformarse se convierte en una rebelión silenciosa. El valiente no nace con una armadura, nace con cicatrices aún por hacerse. Cada día se enfrenta a la opción de rendirse o resistir, y que elige el camino más largo, el más empeñado, el que duele. Porque sabe que la cima solo la tocan, quienes están dispuestos a sangrar por ella. El sacrificio no es castigo, es el filtro que separa a los decididos de los que solo suenan con serlo sin moverse del lugar. Quien decide no conformarse con lo que le ofrece el mundo, empieza a pagar un precio que pocos soportan. Es precio no se cobra en dinero ni en fama. Se cobra en tiempo, en paciencia, en noches sin dormir, en relaciones que se pierden, en el dolor de abandonar placeres inmediatos por metas lejanas. El valiente paga con su comodidad porque entiende que nada valioso se logra sin renuncia. Renuncia a distraerse, renuncia a descansar cuando todos duermen, renuncia a rendirse, y en esa renuncia constante, en es precio oculto, se va transformando en alguien que ya no puede ser ignorado. El sacrificio no se exhibe, no se grita, se vive en silencio, mientras otros celebran lo fácil, el valiente elige la soledad del esfuerzo. Cada paso sin recompensa, cada queda sin testigos, cada duda enfrentada a solas, todo suma, todo cuenta, porque sabe que el conformismo es una muerte lenta, y él ha elegido vivir intensamente, aunque dura. No se trata de buscar sufrimiento, sino de entender que lo importante cuesta, y cuesta caro. Pero lo paga sin miedo, porque no busca una vida común, busca una vida que digehula, y cada sacrificio es una marca más en su legado. La sociedad no aplaude al principio, al contrario, ridiculiza. Y porque te esfuerzas tanto, porque no disfrutas como los demás, pero el valiente escucha esas voces y no los obedece, ha elegido algo distinto, ha elegido propósito sobre placer, visión sobre validación. Y eso tiene consecuencias, amigos que se alejan, momentos que se pierden, gritos internos que lo invitan a abandonar, pero sigue, porque no se conforma con mirar la historia,
quia escribia la suya. Is dicio ard más fuerte que cualquier crítica, más fuerte que cualquier miedo. Es dicio lo impulsa a pagar el precio del sacrificio completo. A medida que pasan los años, la diferencia entre quien se conformó y quien sacrificó se vuelve evidente. Uno tiene excusas, el otro resultados. Uno cuenta historias ajenas, el otro protagoniza los suyas. El sacrificio, aunque doloroso, construye dentro del valiente una fortaleza que nada externo pudo romper. Donde otros se detuvieron el avanzo, donde otros lograron el persistio, no por ego, sino por convicción, porque entendió desde el principio que el sacrificio es la moneda de cambio de los unos más grandes. Solo quien está dispuesto a pagarlo puede abrir puertas que el mundo le ha cerrado a tantos. Así que cuando visa alguien alcanza lo imposible, recuerda esto, no fue suerte, fue sacrificio, fue el precio que pagó por no conformarse. Por elegir intentarlo cuando nadie crea, por levantarse tras cada fracaso, por calar sus dudas con quien. Es tipo de alma no se dobla, se templa. Tú también puedes ser uno de ellos, si estás dispuesto a pagar el precio. No con dolor ciego, sino con fe, con certeza de que aquello por lo que sacrificas hoy, construirá el mañana que mereces, porque la historia, al final, pertenece a los que se atrevieron a no conformarse. Todo lo que verdaderamente transforma, quema, no en el cuerpo, sino en el alma. Cada uno importante tiene un precio oculto, y una parte de ti tendrá que arder. Tendrás que quemar tus miedos, tus comodidades, tus viejas excusas. Lo que vale la pena no se alcanza con pasos tímidos ni deseos suaves. Requiere fuego interior. Un fuego que no todos están dispuestos a encender. Pero quien decide encenderlo, se enfrenta al sacrificio como a una llama purificadora. Porque solo cuando algo dentro de ti se consume, nace espacio para que algo más grande, más fuerte, más eterno, pueda ocupar su lugar. No se puede abrazar la grandeza desde la tibieza. No puedes construir una vida extraordinaria sin dist. Yo lo que te mantiene ordinario. Algo debe quemarse, tu impaciencia, tus vicios, tus hábitos rotos, tu dependencia del mañana en piso. El dolor no es enemigo, es señal de que estás quemando lo que ya no sirve. Cuando lo soportas, cuando aguantas el calor sin huir, descubres que eres más fuerte lo que pensabas. No porque no duela, sino porque, a pesar de que duele, sigues quemándote, sabiendo que del fuego interior nace el acero del carácter, la verdad de tu camino. La gente te dirá que te cuides, que no sufres tanto, que vives tranquilo. Pero lo hacen porque ellos temen arder. Temen morir dentro, ver que no están dispuestos a pagar el precio. Tú no. Tú decides arder. Decides pasar por el fuego de los renuncias, las quedas, los errores. Porque lo que persigues es más grande que el dolor momentáneo. Cada vez que te consumes, cada vez que algo dentro de ti muera, lo que nace es más puro, más decidido, más indestructible. Así se forjan los que hacen historia. Así se distingue quien vive de quien solo sobrevive. El fuego que llevas dentro también ilumina. Cuando ardes por un propósito, el mundo lo nota. Irradias una energía que incomoda a los conformistas, enciende a los valientes. Tu pasión quema caminos, abre puertas, sacude estructuras. Eso es lo que vale. No vivir por vivir, sino arder por una cosa. Porque lo que no te quema, no te cambia. Lo que no te cambia, no te eleva. Solo a través del fuego interno nace la versión de ti, que puede mirar hacia arriba sin bajar la cabeza. No porque lo tenga todo, sino porque ya ha pasado por todo. Cada victoria real está hecha de cenizas. De partes de ti, que tu viste que dejar atrás. No fuiste el mismo después de cada derrota. No fuiste el mismo después de cada noche sin esperanza. Algo se quemó en cada intento.
pero en vez de pagart, hizo tía vivo. Fuiste más ala del limite, más ala del miedo, más ala de lo comodo. Es más ala, en contrast tu verdad. El camino no es para los que temen quemarse, es para los que entienden que el fuego, aunque dura, limpia. Quien acepta arda, no solo transforma su vida, transforma todo lo que toca. Al final, cuando mires hacia atrás, no recordarás cuántas veces lograste, sino cuántas veces decidiste arda por lo que amabas. Lo que valió la pena no fue fácil, lo sabes, costó pedazos de ti, pero también te regaló una nueva piel, una nueva voz, una nueva identidad. Arda fue necesario, dolió sí, pero también te liberó. Ahora de pie entre ruinas que ya no pesan, miras el horizonte, and con fuego en los ojos diciendo, esto es lo que soy, porque me atreví a quemar. Por eso hoy brillo. Hay un instante, justo antes de ceder al impulso, en el que nace el verdadero sacrificio. Es momento en que puedes elegir el placer fácil o caminar hacia lo que trasciende. La mayoría se rinde ante lo inmediato. Busca satisfacción sin esfuerzo, éxito sin sudor, recompensas sin lucha. Pero los que entienden la grandeza, saben que toda cumbre exige renuncias. No se trata de vivir sin placer, sino de no dejarse dominar por él. Porque lo que hoy es una pequeña concesión, mañana puede convertirse en una cadena. El sacrificio empieza cuando eliges lo que permanece por encima de lo que entretiene. Cambiar placer momentáneo por grandeza eterna no es una decisión. Es un estilo de vida. Significa decir no cuando el mundo grita que digas sí. Significa entrenar cuando el cuerpo pide descanso, estudiar cuando otros se distraen, perseverar cuando todos abandonan. Es un combate diario contra la parte débil de uno mismo. Es ahí donde el carácter se forma. Porque renunciar al placer inmediato no es perder, es apostar a lo eterno. No es negar la vida. Es construir una que valga la pena. Es dejar de vivir como si fueras temporal, comenzar a actuar como si fueras leyenda. La grandeza no se presenta envuelto en promesas dulces ni atajos cómodos. Se esconde detrás de elecciones difíciles, de días en que todo en ti grita por comodidad, pero tú eliges avanzar. El placer momentáneo es seductor, pero efímero. Apaga el fuego interno y deja vacío. En cambio, cuando eliges el sacrificio consciente, cuando renuncias a lo fácil por lo correcto, construyes dentro de ti una dignidad inquebrantable. No todos lo entenderán. Algunos te llamarán obsesivo, otros exagerado. Pero el que vi más allá del instante, sabe que no hay paz más grande que la de haber elegido lo eterno. Vivimos rodeados de ofertas inmediatas, comida rápida, entretenimiento constante, recompensas sin proceso. Pero la historia no recuerda a los que consumirán, sino a los que resistirán. Resistirán el impulso, vencerán la ansiedad, dominarán el deseo. Cada sacrificio de placer es una piedra más en la construcción de tu grandeza. Mientras unos celebran lo fugaz, tú siembras lo duradero. Mientras ellos descansan, tú edificas. Mientras ellos dudan, tú crees. Porque sabes que todo lo que vale, cuesta. Todo lo que permanece, exige. Es el camino de quienes no quieren solo existir, quieren dejar una marca, una que resista el tiempo. No hay recompensa más poderosa que la que lega después del sacrificio, porque no solo disfrutas el logro. Te conviertes en algo indigno de él, eso no se compra, se gana. Cada vez que renuncias a la gratificación inmediata, estás fortaleciendo algo más grande que tus músculos, tu alma. Estás afinando tu visión, entrenando tu temple, cultivando tu fe.
El mundo pude ofrecer muchas cosas hoy, pero tú sabes que lo eterno vale más que lo instantáneo. Por eso eliges el sacrificio, porque no que es solo un momento de gloria, que es una vida de propósito. Y eso lo cambia todo. Cuando todo haya pasado, y el ruido se apague, lo único que quedará es lo que fuiste capaz de construir con tus renuncias. Las fiestas que no atendiste, los caprichos que no seguiste, los descansos que pospusiste. No serán perdidas, serán cimientos. Por cada no, que dijiste lo fácil fu un sí, que dijiste tu futuro. Y eso es lo que define a los verdaderos gigantes, la capacidad de elegir lo eterno por encima de lo inmediato. No por obligación, sino por visión. Porque entienden que la vida no se mide en placeres, se mide en propósito. El futuro no se crea con deseos, se construye con decisions. Cada renuncia, aunque duele, es un ladrillo invisible que sostiene la vida que estás formando. No se trata de abandonar por perder, sino de soltar para ganar algo más grande. Cada vez que eliges decir no, a lo que no te acerca a tu propósito, estás diciendo sí, al destino que mereces. El problema es que muchos quieren resultados sin sacrificios. Quieren futuro, pero no quieren pagar el precio. Sin embargo, quien entiende el valor de la renuncia, empieza a levantar su propia catedral, paso a paso, sin pausa. Renunciar no es debilidad, es fuerza en estado puro, es tener claridad, firmeza, dirección. Renunciar es mirar el presente y decir, esto no me construye mi detiene. Y entonces soltarlo. Si una persona, un hábito, un deseo o una costumbre, no todo lo que te acompaña hoy tiene espacio en tu mañana. Las decisiones que hoy duelen son los que mañana agradecerás. Porque aunque el momento parece que injusto, lo que estás diciendo es peso. Y el que quiere volar alto, no puede cargar con lo innecesario. Cada renuncia es una declaración de guerra contra el conformismo. Y eso ya te es diferente. El mundo valora lo inmediato, pero ignora el poder de lo que se construye en silencio. Cada renuncia habla de quien estás dispuesto a ser. Hay quienes renuncian a lo medio por miedo. Tú renuncias a lo fácil por fe. Porque sabes que el futuro que mereces no lega por casualidad, lega por construcción. Y cada no, que pronuncias hoy es una promesa silenciosa con tu futuro. Porque no todos están dispuestos a perder para ganar. Pero tú sí, porque no naciste para sobrevivir en la mediocridad, naciste para conquistar tu visión. Y cada renuncia es un paso firme hacia ella. No te definen los logros que muestras, sino los sacrificios que nadie ve. Las decisiones difíciles que solo tú conoces, las batallas internas que libraste solas, ahí en es terreno invisible, se edifican las verdaderas fortalezas. La gente solo ve el resultado, pero tú sabes lo que costó. Y aún sigues renunciando, porque entiendes que un futuro sólido no se construye con atajos, sino con principios. No es fácil. A veces duele más soltar que quedarse. Pero la diferencia está en el rumbo. Tú no sigues la multitud, sigues tu propósito. Y eso ya es construir el futuro con las manos limpias. No renuncias por rendir, renuncias por avanzar. No es abandono, es estrategia. Cada decisión es un acto de liderazgo sobre tu vida. Sabes que no todo lo que deseas te conviene. Y no todo lo que te conviene lo quieres de inmediato. Pero el que tiene visión, aprende a esperar. Aprende a renunciar hoy al placer de lo inmediato para edificar a lo que durará para siempre. El futuro que mereces está hecho de elecciones valientes, no de impulsos vacíos. Y cada vez que renuncias a lo que te limita, fortaleces los cimientos de una vida que se sostiene en integridad. Un día mirarás atrás y verás que tus renuncias fueron tus victorias más grandes. Porque lo que soltaste con dolor, lo hiciste por algo más grande, tu futuro.
Why es futuro no ligo solo, lo lamast con cada acto de disciplina, con cada noche du esfuerzo, con cada tentación rechazada. La renuncia no es el final de nada, es el comienzo de todo. Por quien sabe renunciar, sabe reinar, no reinar sobre otros, sino sobre sí mismo. Why hay en esa conquista interna, si construye la libertad. El futuro no se espera, si mereces. Why tú lo estás mereciendo. Renuncia tras renuncia. Hay un momento en la vida donde uno debe elegir. Comodidad o propósito. Comodidad es seguir el camino marcado. Obedecer lo que todos hacen. No molestar al sistema. Pero propósito es rebelión. Es levantar cuando nadie lo hace. Es continuar cuando no queda fuerza. Es elegir lo incómodo porque sabes que dentro de es dolor está tu verdadero destino. Quien cambia su comodidad por su casa, cruza una frontera invisible. Ya no vive como los demás. Ya no piensa como los demás. Ya no teme como los demás. Porque ha encontrado algo más grande que el miedo, un porque. La comodidad adormes, pero el propósito despierta. Mientras unos buscan una silla, otros buscan una montana. Mientras unos evitan el frío, otros se lanzan al fuego. El propósito te loma desde lo alto, desde donde pocos se atreven a mirar. Te exige, te reta, te prueba, pero también te eleva. Cada vez que eliges incomodar por lo que amas, naces otra vez, más fuerte, más despierto, más auténtico. No todos entienden este tipo de vida. Porque no todos están dispuestos a sufrir por algo que no se puede tocar, solo sentir. Pero quien lo entiende, comienza a moverse como las leyendas. El mundo está lleno de personas que sobreviven. Hacen lo justo, evitan lo difícil, se conforman con lo estable. Pero el que encuentra propósito y no sobrevive, arde. Se convierte en fuego en medio del hilo, en luz en medio de la niebla. Ya no busca días tranquilos, busca días con sentido. Sabe que cada paso incómodo es una hula que otros seguirán. Porque el propósito no solo transforma tu vida, inspira la de otros. Quien elige el propósito sobre la comodidad, deja de existir como individuo común, y empieza a proyectarse como una historia que será contada más allá del tiempo. No se nace leyenda. Se llega a serlo, y el camino nunca es plano, nunca es cómodo, nunca es fácil. Las leyendas se construyen con renuncias, con quedas, con decisiones que nadie aplaude. Se forjan en la oscuridad, en los días en que todo arde por dentro, y aún así se sigue caminando. El propósito exige este tipo de sacrificio. Porque no quiere tu descanso, quiere tu transformación. Y solo quien sacrifica la comodidad puede descubrir de qué está hecho realmente. En esa elección diaria, de levantar cuando podrías quedar, de persistir cuando podrías rendir. Empiezas a volar, no a caminar. Quien vive por propósito y no pertenece solo a este mundo. Camina entre otros, pero su mirada está en otro horizonte. Las conversaciones comunes le suenan vacías, los lujos innecesarios, el reconocimiento innecesario. Porque lo que busca no se compra, no se publica, no se mide. El propósito es invisible para los ojos, pero grita dentro del alma. Y quien lo sigue y no teme a la sold, adnai al sacrificio, sabe que hay algo más allá del éxito, hay impacto. Sabe que el precio es alto, pero el vuelo es eterno. Y eso lo convierte, lentamente, en parte de la historia. Un día, cuando la lucha haya quedado atrás y el polvo del camino reposa sobre tus hombros, te darás cuenta de lo que fuiste capaz de lograr. No por lo que conseguiste, sino por lo que tuviste que soltar para llegar. Cada instante en que elegiste el propósito por encima de la comodidad fue una victoria. Cada noche en vela, cada no difícil, cada paso solitario. Fue una ala crescendo en tu espalda, y cuando mires hacia atrás, no verás una vida fácil, verás una vida que voló, porque quien sacrifica comodidad por propósito,
Deja de ser humano ordinario, y se convierte en leyenda,